Live start ஆயிடுச்சா? Yes. Okay. Hi guys, welcome back to Dex The Gamer. நேற்று விட்டதுலேருந்து கம்ப்ளீட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே, நேற்று எங்கே விட்டோம்? நேற்று என்ன ப்ராக்ரஸ் என்ன? ஓகே, ரிப்போர்ட் டு ப்ரொஃபஸர் ஃபிக். ஓகே, இந்த மிஷன் மெயின் கொஸ்ட் அப்படியே இன்னைக்கு அப்படியே மெயின் கொஸ்ட்டில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிடுவோம். சைட் கொஸ்ட்லாம் அப்புறமா பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக், நான் வந்துகிட்டு இருக்கேன். நேற்று அது பார்த்தால சேம்பர் காயின்ஸ் வேற இது பண்ணால் மட்டும் அது வேற கலெக்ட் பண்ணணும். யாரா நடுவில் நின்று சண்டை போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஃபேக் ப்ரொஃபஸர் ஃபேக், நான் வந்துட்டேன். I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. ஓகே, மறுபடியும் அந்த மேப் ஆஃப் சேம்பர்ஸ்க்கு போனோம். ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ஸில் இந்த மேப் ஆஃப் சேம்பர்ஸ்க்கு போயிருந்தோம். The room is called the Map Chamber, by the way. சொல்லியிருந்தாங்க. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. இப்போ நம்ம புக் எடுத்துட்டு போவோம். I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages? Continue from the book? with the main quest. Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Oh. நேற்று மோஸ்டாவே சைட் மிஷன்ஸ்னால It was beneath us. இன்னைக்கு மெயின் குவெஸ்ட்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம் गाइस. அவ்வளோ மெஜஸ்டிக்கா இருக்கு பாத்தீங்களா? This looks promising. ஐயோ, பேசுவானுங்களே இப்போ.
Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. அடே நைட்ல ஜொலிக்குது. மின்மினி பூச்சி அங்கங்க விட்ட மாதிரி. If only you were here to see this. யார் சொல்றாரு? Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? ஓரளவுக்கு ஞாபகம் இருக்கு. I don't recall fully. I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is great news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Professor Fig இருக்கணும்ன்றது தப்பா டிப்பான்னு இடத்த கண்டுபிடிச்சாரா? ஐயோ. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. Questions. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. யாருக்கும் தெரியாது. Quest completed the chamber of map chamber.
இன்னும் ரொம்ப ரோல் ஆகுது. ப்ரொஃபசர் ரேஸ் யூ தேர். உங்களுக்கு முன்னாடி நான் அங்கே இருப்பேன். It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்கிறாங்க பாருங்க கைஸ். டாஸ்க் எல்லாம் பண்ண முடியாது. இருங்க, நான் எதுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன்? டெலபோர்ட் பண்ணுங்க. கொஸ்டின் இல்லைங்க. சரி கொஸ்டே போ. மெயின் கொஸ்டின் முன்னாடி ஒரு சின்னதா. சரி ஓகே, மெயின் கொஸ்டே போ. எதுக்கு தேவையில்லாம இது முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் புது ஸ்பெல்ல கற்றுக்குவோம். மேப்பு நியரஸ்ட் நியரஸ்ட் பிளேஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டெலபோர்ட் ஆயிரும். இருங்க, ஃபைட் இருக்கா? ஃபைட் இருந்தால் ஃபைட்டு போடணும். சின்னதாக ஒரு வார்ம் அப். Rookwoods don't go down easy. Levioso. ஃபைட் இருந்தால் ஃபைட்டு தான். Too slow. So, Levioso. Plan to make quick work again. Incendio. Incendio. Explosive. என்னடா பேசிட்டு இருக்கு? Protego. இருங்க ப்ரோ. அடா டே தம்பி, ஓரளவு தான் ப்ரோ. சும்மாலாம் நோட்டக்கூடாது. சும்மா கிடையாது கைஸ். அப்போவே அப்படி அவர் கிட்ட வந்துட்டோம். டேய் சண்டைக்கே வரலையாடா? நான் சண்டைக்கே வரலையே. இருங்க, எங்க நின்று அடிச்சுக்கிறானுங்க? அடிச்சேன். ஆல்ரெடி ஃபைட்டு போயிட்டு இருக்கா? என்ன பண்ணலாம்? சும்மா அடிப்போம். ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் போகக்கூடாதுப்பா. தப்பான ஆளுக்கு தப்பான ஸ்பெல் போட்டுங்கடா. ஒண்ணு முடிஞ்சுச்சு. ஓ காட். ஹாய் ப்ரோ. ஜூஸ் நீயாடா? குணா வாப்பா. Black Gamer bro, hi bro. Welcome to the stream.
Zeus 1126. Allow me to put you out. டேய் 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 No, இதுடா it's a bit like பக்கம் வந்துட்டா. being on fire. இருங்க நீங்க தானே டேய் டாஜ் பண்றா டாஜ் பண்ண மாட்டேங்கிறியேடா டாஜ் பண்றா தேவலாம் போயிட்டு Let's get this over with, shall we? Levioso. இந்த தடவை கரெக்டாக பண்ணுறேன் Confringo. சும்மா கிடையாது கைஸ் முடிச்சிட்டோம்ல தேர்ட் டைம் இஸ் சாம் கைஸ் தேர்ட் டைம் இஸ் சாம் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்பாயில்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் நம்ம டைரெக்டாக மெயின் கொஸ்டிக்குள்ளே போயிடலாம் Intriguing place, Sanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is. ஓகே மெயின் கொஸ்டிக்குள்ளே காலை வைக்கிறோம் கைஸ் Over here. ஃபிக் ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க We're not எனக்கு alone. முன்னாடி We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen, I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp Hello, just Professor. ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. போகலாம் ப்ரொஃபஸர் லீட் த வே Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our ஐயோ arrival. ப்ரொஃபஸர் அது என்ன இங்கே இருக்குதுன்னு தெரியலையே ரூம்லெஸ் வாங்கி சரி ஓகே இந்த இதை வச்சலாம் Oh, this day's gone on too long. Quickly now. இருங்க ப்ரொஃபஸர் மறந்துட்டேன் அது எப்படி போகிறதுன்னு மறந்துட்டேன் அவ்வளோதான் பாருங்க Stay hidden and cast Petrificus Totalis. அப்படின்னா பெட்ரிபிகஸு ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னா என்ன ஐயோ இப்படின்னா என்னன்னு தெரியல ப்ரொஃபஸர் அடிச்சிருவோமா I suppose we could try right into their neck here. இவ்வளோதான் ப்ரொஃபஸர் நம்ம தான் Does Hogwarts teach you? அடிச்சோன்னே மறந்துட வேண்டியதான் ப்ரொஃபஸர் என்ன நீங்கள் கிடைக்கிறோம் Reparo. ப்ரொஃபஸர் சாரி ப்ரொஃபஸர் Confringo. அவ்வளோதான் ப்ரொஃபஸர் அந்த இது கொடுத்து முடிப்பீங்களா சிக்கடா இருக்கீங்க ப்ரொஃபஸர் ஓட்டிக்குது ப்ரொஃபஸர் இது என்ன ப்ரொஃபஸர் நீங்கள் Protego. முடிச்சோமா
Accio. Revelio. Professor, இது காணோம். ஐயோ. ரூட்ல எடுத்துக்கலாம். அது என்னமோ ஸ்பெல் சொன்னீங்களே, என்ன சொன்னீங்க ப்ரொஃபஸர்? என்ன இருக்கு? ப்ரொஃபஸர் இங்கே தான் இருக்கு ப்ரொஃபஸர். Orders directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? ஓகே, ஏதோ நேம்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன நேம்ஸ்ன்னு தெரியல. பாவி. I will draw blood. You won't last long. Hey, yaar, buddy. Not quite. Leviosa. Sorry, Professor. Hear it. Try again. இந்த தடவை செகண்ட் டைம் சுவிட்ச் இந்த தடவை கரெக்டாகும். I will draw blood. Okay. Incendio. Incendio. வெளியே போடா சும்மா கிடையாதுடா. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind. Professor, அவ்வளோதான் Professor. Without any it's 0 damage fight, Professor. Oh, I'm glad that's over. Best head inside. Looks like we found the entrance. இருங்க guys. கொஞ்சம் இதை ஓகே, என்ன இருந்துச்சாங்க? ஓகே, It's locked. நன்றி ப்ரொஃபஸர். நீங்க என்ன இங்கே இருக்கீங்களா? An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சார். டைம் ஒர்க் கிடைக்கும் கற்றுக்க வாங்க. ஓகே, மேலே ஏதோ இன்ட்ராக்ட். I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. ஓ, காசு கிடைச்சிட்டே இருக்கு. ஓகே, நீங்க லக்கி டே தான். Welcome to Sanbakar's ஏய், tower. யாராவா ப்ரொஃபஸர்? ஓ, இவரா? Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. நான் பார்த்துக்கிறேன்.
அதேரே நான் போறோம் அதேரே. A reservoir of ancient magic, downstairs near the entry. Downstairs near the entry. Hey. அப்படியே குதி ப்ரோ. கரெக்டா குதிச்ச உடனே இங்க ஒரு என்டரி. இது என்ன சவுண்டா அது? யாரோ அழுகுற மாதிரி, ஏதோ பேய் படத்துல வர மாதிரி சவுண்டு. இன்வெஸ்டிகேஷன். வேற இங்க என்ன இருக்கு? ஏதாவது இருக்கா? ஓகே, இதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல். ஓகே. Protego! I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. மஜா. நல்லா இருக்கேன் இந்த இடம். எங்கேயாவது அடிக்கணுமா? என்ன பண்ணணும்? ரிப்பேர் பண்ணணும்ல, மறந்துட்டேன். Reparo. என்ன இது? ஓ, கீழே வழி இருக்கா? அட கருமமே. கீழே வழி இருக்கா? நான் ஏதோ ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஓகே. That must have done something. Best have a look around. ஓகே, வழி பிறந்துருச்சு guys. வழி வந்துருச்சு. யாரா நீ? வந்துட்டல. இங்க என்னடா ப்ரோ? இங்க இருக்கா? சரிங்க, அதுக்கு முன்னாடி இங்க என்ன இருக்கு? There are some soldier. Okay, போமா. More traces of ancient magic. Something must be different. நல்லா இருக்கு. பேலஸ் மாதிரி நல்லா இருக்கு. நல்ல ஒரு கிராபிக்ஸ். திருப்பி பேக் டு நார்மல். ஃபைட்டா? ஐயோ. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Protego! Okay, combo. Incendio! Confringo! Levioso! தம்பி சும்மா இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ப்ரொடெக்டர் போங்க, ப்ரொடெக்டர் அப்படி எங்கேயாவது ஓரமாக போங்க. 51 காம்போ கைஸ். இது வரைக்கும் நான் போனதில் ஹையஸ்ட் 51 தான். ஓகே, அடுத்து இந்த பக்கம் ஒரு வழி, இந்த பக்கம் ஒரு வழி.
மூணு பக்கமும் வழியே ஓப்பன் ஆயிருக்கு. இந்த பக்கம் போயிட்டு வரும். What have the keepers planned for me? போயிடுறா. ஜஸ்ட்டு ஓகே ப்ரோ, இருங்க ப்ரோ, நான் போயிடுறேன் ப்ரோ. ஓகே, அடுத்து இந்த பக்கம் போகும். ரெண்டுமே ஒரே தானா? These look familiar. அவ்வளோதான் கைஸ். Confringo, Accio. ப்ரோ, எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணல, அதுக்குள்ள நான் எப்படி உள்ள வர முடியும்? Confringo, Accio. Confringo, Accio. ஏதோ செஸ்ட் இருக்கே, அது எப்படி எடுக்கிறது? Confringo, Accio. Was it Accio I used before? இப்போ எப்படி அந்த போகும்போது அந்த பக்கம் வழி இல்லை. ஓகே, மீன் கோஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் போனோம்னா உள்ளே தான் போனோம்னா என்ன பண்ணுறது? ஓ, இதுக்குள்ளே இப்படி போகணுமா? அப்பாங்க. Confringo, Accio. Confringo, Accio. அவ்வளோதாங்க, இப்படி முடிச்சோமா? More statues. மறுபடியுமா? வரும்போதே போகலாம், வெளியே போகலாம். என்ன போகலாம்? Incendio, Accio. Confringo. Incendio. போடா, வெளியே போடா. இதெல்லாம் இப்போ எனக்கு சின்ன பையன் குழந்த மாதிரி. நீ Not making this easy on me. குழந்தா நீ எல்லாம். Confringo, Accio. இப்போ வேற. ஓகே, கீழே என்ன இருக்கு? இங்கே ஒரு போர்ட்டல் மாதிரி இருக்கு. போர்ட்டல் தானே இது? Looking for traces of ancient magic. ஓகே, அந்த போர்ட்டல் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போகணுமா? எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது? ஏடா இப்படி பிளாங்காக வர்றீங்க? இங்கேயே இருக்கா? டேய், ஓகே, அது ஸ்டாண்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். Confringo, Accio. இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட வா. ஓகே, ஓப்பன் ஆயிடுச்சா? இங்கே என்னமோ இருக்கு. இறங்கிட்டு போய்டும். இப்போ இங்கே எப்படி மேலே ஏறுறது? இங்கே அப்புறம் மேலே ஏறுவேன்.
இங்க இருக்கு. இருங்க. ஏன் பின்னாடியே வா. Seems I ought to explore this archway from both sides. Confringo! Accio! What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Accio! உள்ள வராதா? ஓ, இதை சுற்றி எடுத்துட்டு போகணுமா? அவ்வளோதான் பாருங்க. அதுக்குள்ளே போகக்கூடாது, அப்போ சுற்றி எடுத்துகிட்டு போகணும். ஓகே. இப்போ இதை இங்கே வந்த உடனே விட்டுட்டு நான் அதுக்குள்ளே போயிட்டு I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. ஓகே 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 இப்போதான் புரியுது. Confringo! Accio! ஓ ஐ எம் சாரி. முன்னாடி வாங்க முன்னாடி வாங்க. ஓகேவா? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. என் மூளைக்கு இவ்வளோ எட்டதே பெரிய விஷயம். இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். Accio! ஏதோ செஸ்ட் இருக்கு, அது எப்படி எடுக்கிறது? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ஐயோ, அது செஸ்ட் விட்டனே. நான் அதை எடுத்துட்டு போவோம் இருங்க. Confringo! Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. இப்போ இது மேலே எப்படி ஏறுவேன் நான்? என்ன இது? சரி விடுங்க, போவோம். ஓ கடவுளே. Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other மெக்கானிசம் side of the புரிஞ்சிச்சு, bridge. ஆனால் அங்கே போகிறது கஷ்டமாக இருக்கு. I'll never get used to these floors. என்னடா இது? போயிட்டா? சூப்பர். Accio! Incendio! Let's... Incendio! Confringo! வெளியே போகலாம். இதுக்கு பேர் தான் ஏன் மாதிரி. தம்பி சும்மா கிடையாது. Levioso!
Confringo. ஏய் இல்லடா. Incendio. Confringo. ஏய் 1 HP 1 HP 1 HP. ஆடாடே. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் 51 காம்போ அடித்தோம். இப்போ காம்போ அடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கு. ப்ரிப்பேர் ஃபார் த காம்பேட். Confringo. கிட்டே வராதீங்கடா. ஏய் யாரா நீ? Incendio. வெளியே போ. Incendio. Accio. Confringo. Leviosa. Incendio. டிஸ்டன்ஸ் வேணும். Incendio. Confringo. ஒரு அடி டேய் அவனுக்கு ஒரு அடிடா. ஏங்க அதான் பிடிக்கும். சரி ஒரு பாருங்க. Confringo. Incendio. Confringo. ஐயோ. Confringo. இருக்கண்ணா. Confringo. Incendio. ஒரு ஹெச்பி. இருக்கானுங்களா? ஹீல் வேற இல்லையே. செஸ்ட் ஏதோ ஓப்பன் பண்ணால் தான் ஹீல் கிடைக்கும். ஹீல் இல்லையே. ஓகே அதுதான் ஹீல் ஆகும். லெட்ஸ் கோ. இங்கே வேற ஏதாவது இருக்கா? ஓகே போகலாம். Accio. Confringo. Accio. ஓகே Confringo. Accio. நான் இப்போ எங்கேருந்து போவேன்? வேற ஏதாவது வழி இங்கே இருக்கா? ஓகே ஓகே. Accio. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ? Accio.
அங்க போணும். ஓகே, அப்படி போலாமா? ஏய். ஐயையோ. Accio. ஆ. இருங்க. டேய் 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 டேய். Accio. இப்போ இன்ட்ராக்ட் பண்ணாம அங்கே போய் பார்ப்போம். இன்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் போகுமா? இல்லை, போகாது போலயே. Accio. ஏய், எதுவுமே பண்ணலையாடா நான். ப்ரோ இதெல்லாம் தப்பாக இருக்குது. ப்ரோ மார்க் ஆகலையா? சூப்பர். எப்படி போகிறது? Accio. ஆடா அப்பாயிலா. This is அவ்வளோதான் ப்ரோ. மஜா. என்ன இருக்குன்னே பார்க்காம போயிட்டுருக்கேன். பார்த்தீங்களா? போர்ஷன் கொடுத்துருக்கான். ஹீல் போர்ஷன் கொடுத்துருக்கான். நல்லவங்க அவன். சண்டை கிட்ட வச்சா இருக்கிற ஒரு போர்ஷன் காலி. ஓகே, இருங்கடா, ஓடிடுறா. Don't like the look of this. Confringo. Confringo. Incendio. 18. ஒன்று, 2, 3. Confringo. Leviosa. Incendio. ப்ரோ ஒன்றுமே
ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Incendio. Confringo. சாவு முடிச்சிட்டோம். இன்னும் யார் இருக்குது? இவனே இருக்கான். Confringo. போடா, வெளியே போடா. Level 1 boss. ஓகே. யாரா நீ? Incendio. Confringo. Leviosa. Leviosa. Confringo. Incendio. Leviosa. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது தப்பாகுது ப்ரோ இது. Confringo. Incendio. வீடியோ டேமேஜ் இல்லையே. Accio. Confringo. Leviosa. Incendio. ஐயோ ப்ரோ உயிரோட தான் இருக்கணா. போடா. Confringo. Leviosa. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. படாச்சா. உயிரோட தான் இருக்க. ஐ ஹாவ் சான்ஸ். Incendio. Leviosa. சாடா சொல்லி வாய மூடல. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைல இவ்வளோ டேமேஜ் கொடுத்துருக்குன்னா செகண்ட் ட்ரைல ஜெயிச்சிருக்கும். ஓகேவா? மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா ஐயோ. ஓகே, இந்த தடவை ஹீல் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். போன தடவை தான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். வாங்க ப்ரோ, டிபின்னு வாங்க. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Leviosa. இருங்கடா. இருங்கடா. Incendio. Incendio. Confringo. Last one remains. Confringo. வெளியே போ. வேற யாராவது ரெடி வைக்கிறோம். Incendio. ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாஸ். 4 ட்ரையல்ல ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் செகண்ட் டைம். Confringo. Leviosa. இருக்கடா எப்படா. Incendio. Confringo. Leviosa. அவ்வளோதான், நம்ம தான் கைஸ். Confringo. Leviosa. வெளியே போ. நீல் டவுன். Confringo.
ஐயோ தேவலாம் பண்ணுனா Confringo. Leviosa. எதுவுமே பண்ண முடியாது என்னால். கார்டியன்னா Leviosa. Incendio. ஐயோ வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே. தேர்ட் டைம் ஸ்விட்ச் ஆன் கைஸ். மூணாவது டைம் அடிக்கும். ஓ இன்னைக்கு அவனை அடிக்காம விட்டதில்ல. Don't like the look of this. Confringo. Protego. Confringo. Incendio. Confringo. என்ன நடக்குதுங்க? என்ன நடக்குதுங்க? இந்த தடவை கட்டாதான். வாங்கடா 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 வாங்கடா. Don't like the look of this. வரத்துக்கு முன்னாடி அடிக்கும். Confringo. Accio. ப்ரொடெக்ஷன் போடா ப்ரொடெக்ஷன் போடா ப்ரொடெக்ஷன் போடா டாக். Confringo. Incendio. சாவு ஃபர்ஸ்ட். Confringo. Incendio. Incendio. Confringo. Leviosa. இதுடா இங்க ஆகுது. ஃப்ளைங் அடிக்கலாம். ஒருத்தம் தானே. Confringo. நோட்டேன். Leviosa. ஹெச்பி இல்லடா. ஹெச்பி இல்லாமல் எப்போ பாஸ் கூட சண்டை போடுறது? டே அடா பாருங்களா. Rebellion. Incendio. Leviosa. Confringo. Leviosa. ஏய் இருக்கடா இருங்க ப்ரோ இருங்க ப்ரோ. Leviosa.
Incendio. Tapate. Confringo. ஏய் ப்ரோ இது தப்பு ப்ரோ இது நான் டாஜ் பண்ணேன் ப்ரோ டாஜ் ஆகல இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க அடக்கருமே Confringo. Incendio. Levio. Confringo. தப்பு ப்ரோ இதெல்லாம் Confringo. ரிமோட் அங்குது பட் சார்ஜ் ஏடா என்ன ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் ஃபைட் எப்படி போகுது வாங்கடா Confringo. Confringo. சரி கீழே இருக்கிறத பார்க்கலடா நான் கீழே தான் சரியில்லை இதெல்லாம் Confringo. Levioso. Incendio. Confringo. ஓகே போ வெளியே போடா ஏன் தெரியுமா வெளியே போடா Confringo. Hey. Levioso. ஓகே மறுபடியும் பாஸ் ஃபைட் ப்ரோ இதெல்லாம் சரியே இல்லை ப்ரோ Levioso. Confringo. Levioso.
முடிஞ்சு இன்னொன்று Confringo. Leviosa. இப்படி இந்த தடவை நான் தான் Confringo. Leviosa. அதை ரிலீஸ் பண்ணுறேன். Confringo. Leviosa. ஐயோ தப்பாக போட்டனே. Confringo. நிற்கிறோம் மறுபடியும் நிற்கிறோம். Incendio. Confringo. ரேஞ்சுக்கு நம்ம அடிக்கிறோம். வெளியே வரேன். Leviosa. அந்த ஸ்பெல்லை நீ போட்டுருவியா நீ? Confringo. Leviosa. Accio. கலராக போட்டால் விட்டுருவோமா? Confringo. எதுவும் தெரியக்கூடாது. அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டோம் பாருங்க. நம்ம தான் கைஸ் இதுக்கு மேலே. What a relief. சீரியஸ்லி எவ்வளோ முடியலடா அடி. இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு. இந்த ஒருத்தன் அடிக்கிறது எவ்வளோ நேரமா? வாவ் எங்கேயா பாடுறா? யாரு ப்ரோ இவன்? மரத்துல இது Another pensive. ஜஸ்ட் இருக்கு. ஸ்காலர்லி க்ளோக். வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது ஓகே இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வேற ஏதோ மெமரி இந்த இன்னொரு ஆளோட மெமரி எது பார்க்க போறோம். ஏதோ கண்ணு தண்ணி ஊத்துறோம். அழுவாதீங்க ப்ரோ. டீட்டெயில் ஏதோ இருக்கு. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. No, bro, I am The Meka. drought was years ago. You like it, The bro? pain of losing him is as I am deep back. now as if it had happened only yesterday. Be விட்டீங்க பாருங்க. I He am doesn't back. need pretty pillars, he needs peace. என்ன bro நீங்க? What if I எங்க could help போயிருந்தீங்க? him I am with back. You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. சும்மா But human என்ன emotion bro? is a potent force unto itself.
Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's The pain autocorrect off destroys பண்ணுங்க him. bro. I am It is bro, not I your am pain Yek. to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. என்ன ஆச்சு எது ப்ரோ கேம்லையா? கேமில் இப்போ தான் ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் ஓடிட்டு மொத்தம் 4 ட்ரையல் இருக்கான் ப்ரோ. 4ல் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலை இப்போ தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து அந்த 2வது ப்ரொஃபஸரோட மெமரியை வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். More crystallized stone. That must be the way back to the map. ப்ரொஃபஸர் ஃபேக் இந்த வந்துட்டேன். கேம் ஸ்டோரி என்ன ப்ரோ? கேம் ஸ்டோரியா ப்ரோ? இது இப்போதான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் மெயின் கொஸ்டின், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல்லே வந்திருக்கோம். அது இது வரைக்கும் நான் சொல்றேன். இது வரைக்கும் என்னன்னா ஒரு 5th இயரா ஜாயின் பண்ற ஒரு பையனுக்கு ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்ன்ற பவர் இருக்கு. அதை டிஸ்கவர் பண்றாங்க, ஒரு போர்ட் கீ மூலயமா டிஸ்கவர் பண்றாங்க. இருங்க ஒரு நிமிஷம். I seen you before. Okay. We saw you in the pensive in Gringotts. அப்புறம் என்னன்னா இவன் அந்த மேஜிக்கை டெவலப் பண்ணோம், பிளஸ் அந்த ஸ்கூலையும் அட்டெண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? இவன் அந்த ஸ்கூலையும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு நடுவில் இருக்கிற மிஸ்டீஸையும் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இப்போ அந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கை வந்து ஒரு காப்ளினை வந்து அந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கை ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னு தான் நானும் நினைக்கிறேன். இந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கை ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? இப்போ அந்த காப்ளினுக்கு தெரியாம இவன் வந்து அந்த பவரை அட்டெண்ட் பண்ணனும், ஃபைனல் பாஸ்க்கு ஃபைட் பண்ணனும். இது வரைக்கும் இப்போ ஃபைனல் பாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் பாஸ் வந்து ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு மேல அப்படியே ஸ்டோரி ஏன் கூட அப்படியே ஸ்டோரி கூட கண்டினியூ ஆகுங்க. பிரேக் விட்டா ஒன்றும் புரியாது. The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. The ancient magic main character இந்த நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க. Now then. Wait, Professor. ஓகே, ஒரு இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் bro. That there's a connection to Victor. இதுக்கு மேல போனாதான் தெரியும். Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Before I go, Professor? Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world?
aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Okay. Keepers ஏதோ ஒரு இது இருக்கு. என் பவர் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். மார்னிங் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாங்க. ப்ரொஃபஸர் ஏதோ முன்னாடி ஃப்ரீசிங் ஸ்பெல் ஏதோ சொல்லித்தரேன்னு சொன்னாங்க. அந்த ஸ்பெல் என்ன கற்றுக்கணும். மெயில் வந்துருக்கு. ஓகே, இது வரைக்கும் அந்த மெயில் வரல. இந்த க்ளோக் எடுத்தோம்ல, க்ளோக்கை போட்டு offense by 3. By 8. Superb. Well appointed. இது நல்லா இருக்கு. ஆனா offense 70, health 800, 600, defense. இருங்க ப்ரோ, இந்த கலர் வேண்டாம். கலர் வந்து நார்மலாக இருக்கு. பிளாக்கே இருக்கட்டும். இப்போதைக்கு வேறு எதுவும் புதுசாக இல்லை. இன்வென்டரியில் என்ன? ஸோ ஏதோ ஆர்டிஃபேக்ட். டேலண்ட் பாயிண்ட்ஸ் 4 இருக்கு. 4ல் டேலண்ட் இது என்ன? இது கண்ட்ரிங்கோ மாஸ்டரி. இந்த ஸ்பெல் எடுத்துப்போம். இதை அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். இருங்க, இதை அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். கிரேட். அடுத்து டார்க். ஸ்பெல் இருக்கா? சரி, ஓகே இருங்க. ஸ்டெல்த் வேணாம், ஸ்டெல்த் எடுத்துட்டோம். ரூம் ஆஃப் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸில் ஓகே, ஸ்பெல்ஸே இது பண்ணிடலாம். ஸ்பெல்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் தானே டார்க் ஸ்பெல்ஸ் 4. இது கோர் இருக்கா? ஓகே, இது என்னது? அவ்வளோதான், இது முடிஞ்சு. இது கலெக்ஷன்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் அப்புறமா பார்த்துக்கிறேன் நான். நெக்ஸ்ட்டு கேமுக்குள்ளே போவோம்.
I should ask. Spectacular news! The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. எங்க போணும்? Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. ப்ரொஃபஸர் இருங்க ப்ரொஃபஸர், நானே எங்கே இருக்கேன்னு தெரியும். இது வந்து நான் இருந்த ரூம். ஓகே, எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு? அவ்வளோதான். ஓகே, இங்கே ஃபஸ்ட்டு பீஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, இது முடிச்சிடும். பீஸ்ட் கிளாஸ் முடிச்சிடும். இருங்க, Confringo, Accio. இங்கெல்லாம் சத்தம் கேட்குது. இங்கே வந்துட்டு. Protego. ஓகே, ஏஃபோ ஸ்லாப் கிராஸ் பண்ணும்போது கிராஸ் ஆடாச்சா? இங்கே இல்லை, அங்கே. அவ்வளோதான். ஹவுஸ் டோக்கன் முடிச்சாச்சு. It's you! Yes. Thank you again for finding my gobstones. நீ I கீதா, never நான் could have done it myself. போயிட்டு வரேன். தேங்க்யூலாம் தேவையில்லைங்க. ஜஸ்ட் டூயிங் மை டியூட்டி. இங்கே ஒரு சத்தம் கேட்குது. Accio. Relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. சாவி. இதுக்கு மேலாம் ஒரே சிங்கிள் ட்ரை வாங்க. தப்பான முடிச்சிடலாம். சத்தத்தை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் போல. ஹவுஸ் டோக்கனா This stairwell looks promising. I've been meaning to ask you. This looks like the portrait from the map.
And where's the treasure? வேற எதையோ கண்டுபிடிக்க வந்து எதையோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இருங்க, இந்த கீ எங்க? இந்த ரேட்ல போனா 16 கீ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Revelio. இது எப்படி ஓபன் பண்றது? Accio. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. சும்மா போயிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இதெல்லாம் நார்மலாக போனால் கூட நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. என்னத்தையோ தேடி வந்து என்னத்தையோ கண்டுபிடிச்சது. ஓப்பன். Beast to classroom. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Okay. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Oh, that's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast food? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Kneazles in the farthest pen? This way. The Kneazles are over here. Okay. Oh, couple of Kneazle whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. பூனையா? Stupid thing. என்ன காட்டு பூனை மாதிரி இவ்வளவு பெருசா இருக்கு?
Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Okay. Feed and brush the measles, just as you did with Gerald. Yes, Mark. The Yes, measles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. நீ மட்டும் ஏன் சும்மா இருக்க? It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? என்னதான் தேடுறாங்க? There you are. I would like a moment, please. இருங்க ப்ரொஃபசர் நான் வந்துட்டேன். இதுல என்ன இருக்கு? இதுவா? ஓகே. சொல்லுங்க ப்ரொஃபசர், உங்களுக்கு என்ன Hello, வேணும்? Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? I enjoyed it. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. ஓரளவுக்கு ஒரு 50% ஆவது இந்த இத முடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் வேற கேம் போவோம். Hey, over here. Come on. நான் கூட வேற கேம் போடலாம் தான் ஒரு ஐடியால Do you இருக்கேன். need something, Poppy? Thank you again என்ன கேம் for போடலாம் saying சொல்லுங்க. something to those உங்களுக்கு என்ன brutes so பிடிக்கும்? that I didn't have to. You were an augury at நீங்க noon என்ன in கேம் the விளையாடுவீங்க? desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. மல்டிப்ளேயர் இருந்தாலும் It பரவாயில்ல. means that something or சொல்லுங்க. someone is a விளையாடுவோம். welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. Sounds interesting. You've Okay. intrigued me. BGMI Very bro. well. Lead the way. I'd hoped I would. விளையாடுவோம் ப்ரோ. சொல்றேன் BGMIக்கு வந்து I wouldn't take just BGMI anyone there. In fact, you're the first. ஃபோன் வந்து மிரர் பண்ணலாம் Really? ப்ரோ. அது எப்படின்னு Well, தெரியாது. thank you. I think. As I said, நான் சொல்றேன் ப்ரோ. we think BGMI போற alike. மாதிரி இருந்தா BGMI மொபைல் surprise. கேம்ஸ் போற மாதிரி இருந்தா சொல்றேன். வாங்க விளையாடுவோம். Quite the weather we're இல்ல having, உங்களுக்கு ஏதாவது don't you think? Poppy, where are you taking me? It really மொபைல் is ஃபோன் much மிரர் better பண்ற if I மாதிரி just ஏதாவது ஒரு show you. அப்ளிகேஷன் ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. சிங்க் பண்ணுவோம். Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. ஐடியா இருக்கு, அந்த கேம் போற மாதிரி ஐடியா இருக்கு, பட் அந்த அது எப்படி போறதுன்னு தெரியாது. Stand back.
என்ட்ரி ஹீரோ என்ட்ரியா வேற மாதிரி கிரிஃபன். Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? டன் கண்டிப்பா bro. Go on, போடும்போது சொல்றேன் introduce வாங்க yourself to விளையாடுவோம். her. But be எனக்கு careful. பிஜிஎம் விளையாட தெரியாது. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Wow. ஆன்லைன் கேம் இந்த கேம் என்ன ப்ரோ? ஸ்டோரி கேம்ஸ் என்னென்ன பிடிக்கும் உங்களுக்கு? பிளாக் கேமர் ப்ரோ இருக்கீங்களா? ஸ்டோரி கேம்ஸ் என்னென்ன விளையாடுவீங்க? I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? ஓ ஆர்டிஆர் அசாசின் கிரீடு நீட் ஃபார் ஸ்பீடு சூப்பர் ப்ரோ. எனக்கும் பிடிக்கும் ப்ரோ அந்த கேம்லாம். I thought she was brilliant. Can't believe you introduced அடுத்த me to her. அசாசின் கிரீட் I போடலாம்னு நினைக்கிறேன். suspected நீங்க you என்ன two might சொல்றீங்க? get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but GTA. I rescued her from poachers a few years back. GTA Got her to போடலாம் ப்ரோ. safety and GTA well, இருக்கு she was போடலாம். fine ஃபியூச்சர்ல until போடுவோம். recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get GTA her again. இருக்கு. And I might என்ஹான்ஸ் not be there வெர்ஷன்லயே next இருக்கு. time. Professor Howin mentioned the Oh. poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the இந்த ministry to சூப்பர் ஹீரோ help. கேம்ஸ்லாம் I உங்களுக்கு don't பிடிக்கும் often bro. agree இந்த with Professor ஸ்பைடர்மேன் Howin, but on that, I fear she's right. அப்புறம் அவெஞ்சர்ஸ் கேம். The poachers' அவெஞ்சர்ஸ் influence இருக்கு. is ஸ்பைடர்மேன் growing. இருக்கு. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That Sounds does seem suspicious. strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, நான் but பாத்துக்கிறேன். we'll நான் speak again பாத்துக்கிறேன் soon, வஜ்ஜரே. I hope. பேட்டில் ராயல் கேம் போடுங்க. போடுவோம் ப்ரோ. பேட்டில் ராயல் தானே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பேட்டில் ராயல் வந்து என்ன இருக்கு? வேலரண்ட் விளையாட கற்றுக்கணும். பார்க்கலாம் ப்ரோ. இப்போதைக்கு பேட்டில் ராயல் கேம்ஸ்னா மொபைல் ஃபோனில் விளையாடுற மாதிரி எந்த கேம் தான் ஒரு பொண்ணும். அதெல்லாம் எப்படி மிரர் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதெல்லாம் ஈஸியாக போட்டுடலாம். நான் ஏன் இதில் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்? நெக்ஸ்ட்டு ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்ட்டுக்கு போவோம். மெயின் கொஸ்ட்டு. பக்கத்துலேயே இருந்துச்சுன்னா டெலபோர்ட் ஆகிக்கும்.
சாப்பிட்டு வரேனா ப்ரோ? அந்த ஆட்டோ கரெக்ஷன் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்க ப்ரோ. சாப்பிட்டு வாங்க கொஞ்சம் இருக்கீங்க தான் இருப்பேன். வரும்போது அப்படியே அந்த ஆட்டோ கரெக்ஷனை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. We are fortunate to have... Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Okay, someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. Revelio. The form of a demiguise. A demiguise? Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Yeah, I'll be happy to help, but I don't want to get in trouble. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh!
I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Prefect bathroom layer. Okay, hello, Homura. Kadeshi, okay. Unlocking spell. Hello, Homura. Hello, Homura. Okay. Yeah, bro, I'm still. Okay, this is Confringo! Hello, Homura. Oh, shit. இது என்ன பண்ணணும் என்ன இது ஓகே ப்ரோ இது என்ன பண்ணணும்னே தெரியல ப்ரோ Okay. Unlock. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. Hey, bro. Okay, stealth mission, bro. Stealth mission. Reminder to some Hogwarts. Okay. I'm looking at that. See? How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of... This must be the prefect's bathroom. Funny that. Get good. No way. Okay, unlock. Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and Hislop wouldn't be so combative, but the Ministry would allow them to. I'll hand him his hat. Bathroom bathroomல நின்னுட்டு கதை பேசிட்டு இருக்கான். இல்லடா போயிரண்டா. எடுத்து மேல In the hospital wing on account of my venomous. Revelio. bro. வந்ததுக்கு ஐயோ எல்லாரும் எந்த பக்கம் பார்த்துருக்காங்க அதை எடுத்துட்டு இங்க போறதுதான் Professor Black knows best. Students are terrible.
terribly disappointed about Quidditch being மாட்டிக்கிட்டமே. cancelled. மறுபடியும் இன்னொரு டைம் ட்ரை பண்ணுவோம் guys. அது ஒரு கீ அங்கதான் இருக்கு. வேகமா போவோம். அது நவருங்க ப்ரொஃபசர். It's a majestic sport. Encompasses the whole. How's that? Well, all the team. I suppose I should pay closer attention in the next match, if there ever is one. I suppose you should. எடுத்துட்டோம் கைஸ். இங்கேருந்து போகிறது தான் டாஸ்க்கு. விட்டு போகிறதுக்கு மனசுலையே. எங்க ப்ரொஃபஸர் நான் ஓடிடுறேன். மிஷன் அக்காம்ப்ளிஷ்ட். இரா நான் ஓடிடுறேன்டா. Accio. நீ மேலே எங்கடா கூட்டு போற? கீழே தான் முடியா? இது முடிச்சுட்டு ப்ரொஃபஸர் கிட்ட போயிடுவோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒரே ஸ்லாப் தான். அவ்வளோதான், சிங்கிள் ஸ்லாப். இன்னும் கீழே வந்துட்டோமே. Hello, Mr. Moon.
I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. நான் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்? சரி, It's ஓகே. definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Powerful version. Upgraded version, huh? Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. ஓகே, அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்? இது 1 night ஸ்டாச்சு. நியூ quest updated. ஏதோ quest update பண்ணிடுவாங்க. இருக்கட்டும், இருங்க. என்னன்னு தெரியல. உள்ள போயிட்டு என்ன கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஓகே, ஆல்பி வீக்ஸ் ப்ரூம் என்சான்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் கைஸ். ஓகே, ப்ரூம் என்சான்ட்மெண்ட் ஆக்ஸ்மேட். நான் இதுக்கு எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் that travel broadens the mind. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Yeah, brother. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Yeah, upgrade man. மைனஸ் இருக்கிறதெல்லாம் சேல் பண்ணிடலாம். Nice doing business with you.
வேண்டாம் வேண்டாம் பாடடி ப்ளஸ் என்னன்னு தெரியல இது பண்ணுவோம். Okay, 3,000 coins. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Yeah, bro, upgrade. Broom upgrade 1,000. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Broom upgrade முடிஞ்சாச்சு. I must tell you, half of பண்ணியாச்சு. Oxmead's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Oxmead. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against the result. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Off to the races then. நார்மல் ரைஸ் அண்ட் சாம்பார். ரைஸும் சாம்பாருமா? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? ரைஸும் சாம்பாருமா? But 2000 மீட்டர்லாம் போக முடியாது ப்ரோ. வேர்ல்டு மேப் நீங்க ஓகே. இங்கே ட்ராவல் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து போவோம். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்கு கைஸ். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் ப்ரோ. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. அப்படிங்களா? Accio. Levioso. Accio. வர மாட்டேங்குதுடா இது. சரி விடுங்க. ஓ
ஹைட்டா போகுமா? எவ்வளோ ஹைட்டு போகுது? அவ்வளோதானா? இதுக்கு மேலே போகாதா? இதுக்கு மேலே போகாதா? Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Gryffindor. நாங்கதா. Hello, Imelda. So, another trial? Another trial. Of course it's another trial. And you'd better be taking part. I'm scared someone. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Strong competition? Strong competition. Could that have been a compliment, Imelda? Go ahead, believe what you want. It makes no difference. Compliments make people soft. No one goes round telling me I did a fine job. Do I care? No. I say I'm the best, and that's all I need. So please, try to beat my record, 5th year, and don't be disappointed when you lose. Do it, guys. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. எங்க அடிச்சா அங்க வலிக்குமோ அங்கதான் ப்ரோ அடிக்கணும். ப்ரோ பாருங்க நம்ம யாருன்னு காட்டுறோம். Made it. Now that's more like it. ஒண்ணுமே இல்லை ப்ரோ. கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. Close but not close enough. ப்ரோ முன்னாடி போறானே. Excellent. I'm getting the hang of this. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைலே ஜெயிச்சிட்டனா அந்த பொண்ணு கோச்சிக்காதா ப்ரோ? நம்ம தான் ப்ரோ. I'd say that was acceptable. Brilliant. சும்மா ப்ரோ சும்மா ஜெயிப்போம். This is rather எப்படி fun. சும்மா ஜெயிப்போம். You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know,
I've had to deal with jealousy from members of my own house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with merpeople. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. bro. மேல BGMI சொன்னீங்க To கொஞ்ச race நாளுக்கு this முன்னாடி. course again, visit the podium with the leaderboard, இப்போ where you can என்னடா start the Free Fire race and check சொல்றீங்க? your time. என்ன bro சொல்லு? என்ன bro? Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க bro. Free Fire BGMI ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. Free Fire போடுவோம் ப்ரோ, விளையாடுவோம். அதுவும் தான் விளையாடுவோம். மேப் நான் Oxy. மீட்டர் 2000 மீட்டர் டிராவல் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லாது. Back from your latest flight? I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. Wait on, Professor. Mr. Weeks and I do make a good team. அடுத்து என்ன? இங்க இருங்க. எங்க இருக்குதுன்னே தெரியல. இதை பண்றது கஷ்டம். Professor Sharp. ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப்போட கிளாஸ் ரூம் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் guys இப்போ. அதெல்லாம் இங்கே போவோம். என்னமோ இருக்கு. ஓகே, அங்கே போய் அங்கே போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். கேஸில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம், அங்கே என்னமோ இருக்கு.
Stratego! ஓகே இப்போ இந்த இடத்த ட்ராக் இந்த இடத்துக்கு போவோம், என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போமா? Are you alright? Look like you've seen a ghost. உள்ள போய் மாட்டீங்க பாருங்க. I'd sink like a stone. Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people. Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we dueled in the Crossed Swans Club. Yes, of course. Good to see you again. Nerida Robbins, You Nerida. seem quite interested in mer people. I Oh, am. okay. And they're as misunderstood and அந்த disregarded by wizard kind as goblins and Okay. centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course, I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. How has wizard kind fallen short in its treatment of mer people? Well, we've consistently deigned mer people as being beneath us despite the many similarities between our cultures. One can hardly blame them for declining being status by the ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? What do you imagine a liaison to the mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I perfect my mermish, of course, and I'd share with them anything they wanted to know about wizard kind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. நல்ல ஒரு எண்ணம். What is it about the mer people that interests you so much? I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumor is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known mer people, sirens, come from Greece. And of course, Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them. Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? Oh, thank you! Thank you, thank you! The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. I can't wait to hear about what you find. One day soon, I'll see for myself. I just know it. Yeah. என்னன்னு தெரியல, உள்ள போய் பார்ப்போம். Did the mer people really leave Nerida an artifact?
இங்கேருந்து எப்படிப்பா போகிறது? Incendio. Accio. என்ன ப்ரோ பண்ணணும் இப்போ? Find a collection of artifacts. Incendio. Okay. Okay. இது பட்டாம்பூச்சி எப்படிங்க தம்பா? Accio. Levioso. என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்ண முடியும்? இன்ட்ராக்டே காமிக்க மாட்டேங்குது. ஐயோ ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்கு. 3 பட்டர்ஃப்ளை இருக்கு. அதுக்கு 1 2 3 Accio. என்ன பண்ணணும்னே தெரியலையே. Revelio. ஓகே பட்டாம்பூச்சி தான் நல்லது. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. வேலை Lumos. Now then, I'll need you to come with me. Okay. Now for the rest of you. Okay. Lumos. லைட்டை பார்த்தாலும் நீங்க போங்க. Lumos. என்ன ப்ரோ இது இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு இப்பதான் கண்டுபிடிக்கும்.  Lumos.
கடவுளே. What do we have in here then? Narada will be happy about this. கண்டுபிடிச்சோம்ல, சும்மா கிடையாது ப்ரோ. Your gift from the Mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Then I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the Ministry. Should I hand deliver or send by owl? Thank you again so much. You may have... I can't wait to study this. ஓகே, வாங்க சைடு கொஸ்டின் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்குது, அதை முடிச்சிட்டோம். அதை மட்டும் முடிச்சுட்டு அது எங்கேருந்து தேடுவேன் நான். 16ல் 6 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ரிட்டர்ன் டு ஓகே. இந்த பக்கம் வழி இல்லை, இந்த பக்கம் தான் வழி. My mother adored transfiguration. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything? Change. Obviously, okay. That's when everything changed. அடுத்து Professor's Quest. இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டட் குவெஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அது ஒன்று என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. That's absurd. You could pick any point in history and say that's when everything changed. Sir wants me to test myself. That's the point of history. ஐயோ கடவுளை.
ஏதோ பலூனை வெடிக்கணுமா? வாங்க போ. இருங்க. பெப்பர் ட்ரெயினா? ப்ரோ இருங்க ப்ரோ. பறந்து போவோம் ப்ரோ. சும்மா கிடையாது ப்ரோ. ப்ரூம் வாங்கியிருக்கோம், அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரூமை. கீழே இறங்குங்க. No, I swear I won't be wasting your time, and I'm grateful for the opportunity, ever so. Come on then, what you got? It's Why is it moving? What, I bet... Your bag, it's wriggling. What you got in there? Not rats, I hope. No, it's a niffler! What do I want with a niffler? He's sharp. Stole from me, he did. Levioso! பலூன் உடைக்கிறோமா? Confringo! Pop a balloon over the station. Okay. Revelio. Revelio. Confringo. Incendio. Levioso. இருங்க, இது ஏதாவது சிம்பிளா ஈஸியாக தான் இருக்கும் பாருங்க. Expelliarmus. என்ன பண்ணணும்னே தெரியல. Aaron has his belongings back. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend?
A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. ஏய் என்ன ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன். ஏய் இப்பதான் பாக்குறேன்டா. சரி கவனிக்கலடா, இப்பதான்டா பாக்குறேன். What do you have for sale? சாப்பிட்டியா குணா? இப்பதான் ப்ரோ பாக்குறேன் நான். வரவா? சரி ஓகே. இன்னொரு 1/2 an hourல வந்துடுறேன். நானும் சாப்பிடலையே. நீ சாப்பிட்ட, நானும் சாப்பிடலையே. ஒரு 1/2 an hourல முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். இது பலூன் பாப் பண்ணணும், எப்படி பாப் பண்றதுன்னு தெரியல. இது விடாமே போக முடியாது. ஓகே. இருங்க. ப்ரொஃபஸர் ஏதோ போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்க சொன்னாரு. ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப்பா இது இந்தியா போஸ்ட் acquire and use focus potion. Okay, you read a focus potion again, but don't know. Pleased to see Aaron has his belongings back. Ranrock and his loyalists will think twice before trying that again. Focus potion இருக்கா bro? Okay, இது ஒண்ணு. Thank you for your patronage. இது வேணும். மேண்ட்ரேக் வேண்டாம். என்ன ப்ளூம் அப்கிரேடா? இல்ல ப்ளூம் தான் இருக்கேன் என்கிட்ட. Thank you for your patronage. ஓகே, இருந்த காசெல்லாம் இதுலயே செலவு பண்ணிட்டோம். யாரோ எனக்கு ஃபோன் பண்ணிருக்கு. ஏய் என்னடா ஃபோன் பண்ணியாடா? குணா இருக்கியா? போயிட்டான். Levioso, Expelliarmus. ஐயோ தேவையில்லாம யூஸ் பண்ணுங்க. வேஸ்ட் பண்ணிட்டனா? சூப்பர். Confringo. வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வாடா சீக்கிரமா. நீ வரேன் இருடா. சரி ஓகே. சரி ஓகே கைஸ். பிளாக் கேமர் ப்ரோ இது வரைக்கும் இருந்ததுக்கு நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் இந்த ஸ்ட்ரீம். நான் போயிட்டு வரேன். போயிட்டு இங்கேருந்து நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் இந்த ஸ்ட்ரீம் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன். நன்றிகள் பல. நாளைக்கு வாங்க. சேவிங் கம்ப்ளீட். போயிட்டு வரேன் கைஸ். Bye bro, Black Gamer bro. Bye. Thanks for joining the stream. போயிட்டு வரேன். டாட்டா.